freue mich, Sie zur Präsentation der Auktion Alte Meister am 18. April begrüßen zu können. Es ist eine wichtige Auktion, in der wir einige kunsthistorische Neuentdeckungen präsentieren können. Ganz aktuell zum Beispiel das Porträt Kaiser Rudolfs II., der in diesem Jahr gefeiert wird, sein 400. Todestag. Rudolf II., der bedeutendste Sammler unter all den Habsburgern. Sein Porträt von der Hand des Malers Martino Rota kommt aus Privatbesitz, war bisher nicht bekannt und stellt eine wichtige Neuentdeckung für die Ansicht dieses Kaisers dar. Ich möchte mich hier auf zwei Bilder konzentrieren und beginne mit einer dörflichen Landschaft, einer in Gemeinschaftsarbeit von Jost de Momper und Jan Breughel dem Jüngeren entstandenen Gemälde. Dieses Gemälde wurde ca. 1620, 1630 gemalt. Es ist insofern ein sehr typisches Produkt der flämischen Kunst dieser Zeit, als es einmal eben in Kooperation zweier bedeutender Künstler entstanden ist. Der eine, Jost de Momper, hat die Landschaft und die Häuser und die Tiere und so weiter geschaffen. Sein Kollege Jan Breughel, der Jüngere, hat sich auf die Figuren beschränkt. Er war ein Spezialist für die Figurenmalerei. Das zweite Bild, das ich Ihnen näher bringen möchte, ist im Jahr 1805 entstanden, also gerade noch in der Übergangszeit vom 18. Jahrhundert zum 19. Jahrhundert. Es ist ein Werk von Angelika Kaufmann, einer aus Vorarlberg stammenden österreichischen Künstlerin, die zu ihrer Zeit weltberühmt war und als die bedeutendste Künstlerin überhaupt galt. Sie hat hier ein Porträt der Fürstin von Kaunitz-Riedberg geschaffen. Kaunitz-Riedberg war eine sehr bedeutende, sehr bekannte, reiche Familie der altösterreichischen Aristokratie. Die Fürstin war die Schwiegertochter des Staatskanzlers Kaunitz. Ihr Mann war österreichischer Gesandter in Rom. Sie hat ihn dorthin begleitet und dort wurde sie im Jahr 1805 von Angelika Kaufmann porträtiert. Es war eines der letzten Bilder der großen Angelika Kaufmann. 2 Jahre später ist sie gestorben. Die Fürstin hat das Bild an ihre Tochter vererbt, die mit einem Fürsten Palfi aus einer ebenso bekannten Familie verheiratet war. Und im Erbgang ging es an den heutigen Eigentümer, ebenfalls einen österreichischen Aristokraten. Es ist ein typisches Beispiel für die Kunst der Angelika Kaufmann, die eine begnadete Porträtmalerin war und als solche sehr geschätzt war und die für ihre Werke gute Preise erzielen konnte. A very important new discovery, which was totally unknown to art historians but documented as part of a series, is the portrait of Rudolf II by Martino Rota. This is a fascinating portrait because it's a portrait of Rudolf at a relatively young age. He's probably in his 20s. When he is getting slightly plumper, he goes on to become quite overweight, and we know him as a very jowly figure. This is a youthful Rudolf, and despite the fact that Rudolf was probably one of the most important man in Christendom at this time. He is, of course, part of the Habsburgs who were dominating Europe in this period between the Austrian branch that he's part of and the Spanish branch of his uncle. And it's very surprising that there are few portraits of Rudolf that are actually known. He was one of the greatest collectors of his time, if not in the history of art, and the typical features of him are this hat. We're able to identify him thanks to Christian Beaufort-Spontin at the Kunsthistorisches Museum, where he identified the armor, the Drei Prinzen Garnitur. It's a tournament armor that Rudolf and his two brothers, Ernst and Maximilian, wore to various events. And it is interesting to see that he's depicted in it here. Typical of court portraiture of this period. Of course, Rudolf never actually went to war, so this is just a purely decorative piece of armor. He has a ring on his finger which have the initials as AF, which are his grandparents, and carries a baton in his arm. The same armor, the kind of tournament armor as it's referred to, can be seen in another discovery, which is an important portrait by Sofonisba Anguissola of Giuliano Cesarini, aged 14. This is a charming portrait by the leading female portraitist of the day,
and was probably commissioned by Cardinal Alessandro Farnese of his grandson, Giuliano, and it's been in the family ever since it was commissioned, and it appears on the market for the first time today. Sofonisba was very interested in facial expression, and she softens this kind of stiff, rather formula court portraiture, which derives in part from the Spanish portraiture, when previous to this date, Sofonisba was actually working in the Spanish court in Madrid. And this kind of page gives this composition a very informal, jocular kind of atmosphere, and the interest in the expression, the smile, are typical of Sofonisba's work. Another of the highlights in the sale is this painting, a portrait of a lady by Giuliano Bugiardini. Bugiardini is a Florentine artist who was an associate of Michelangelo's. He trains in the Medici garden with Michelangelo, and we know that he traveled to Rome in the early 16th century to help Michelangelo on the Sistine ceiling. Famously, of course, Michelangelo dismisses all the artists around him and decides to execute the painting entirely on his own. But Bugiardini was, of course, held in great esteem by patrons of this period. This portrait is very enigmatic. There's an intimacy about it that makes us believe that possibly the sitter was known to Bugiardini himself. But she's a very elegantly simple lady who's just adorned with a simple hairband of gold. But otherwise, there's no symbol of status or great wealth.